guys? Teacher Paul here, and today we have a copy request from South Korea. Thanks to Nami for the support. And let's check this out. This is Kim Yuna. Apparently it's an old documentary, and Nami says, this is part of an old documentary of hers, but it's only one part, but let's check it out. So here is the Lark Ascending. Let's check this one out, guys. If you are new to the channel, don't forget to like. Don't forget to subscribe. Let's go. I'm gonna use a big screen for this one so you guys can read the chat. We're live on Twitch as well. Kim Yuna, the queen. 처음이다. 누군가가 화장을 대신해 주는 건. 일주일 전 세계 피겨스케이팅 그랑프리 파이널에서 금메달을 딸 때도 연한 스스로 화장을 했었다. 귀국 직후부터 계속된 바쁜 일정. 연한 아직도 실감나지 않는다. By the way, for everyone who's watching and you're an international viewer, she is like the most famous, the most successful athlete from South Korea. Imagine her like LeBron James of ice skating, or Ayrton Senna. Ayrton Senna from Formula One made the whole of Brazil watch. Or even right now, we're looking at a lot of people watching Formula One in the Netherlands because of Max Verstappen. So a lot of people started watching ice skating because of Kim Yuna. That's what I understand. She is like literally one of the biggest names in South Korea, and normally called as Kim Yuna. Queen Kim Yuna or Queen Yuna. Okay, now that makes sense. Kim Yuna, Queen Yuna. Interesting. Okay. Yeah, it rhymes. Yeah. She was born for she was destined to be a queen. Oh yeah. Yeah, Ayrton Senna was one of the biggest names in Brazil and brought a lot of hope to the country, and that hope was gone. Tragic. But okay. We're talking about Kim Yuna now. Let's go. The Lark Ascending. And she's also married to Woodham. Woodham. Mamacita. First of all. 스프링처럼 튀어올라 팽이처럼 돌고 나비처럼 내려앉는 연하. Why is my accent like this? I don't know. Traveled the world. 아무도 손잡아주지 않은 빙판 위에서 수없이 넘어지고 일어서며 혼자 싸웠다. 그리고 16의 나이에 세계 정상에 우뚝 서서 한국 피겨 100년사에 빛나는 이정표를 세웠다. 누가 무엇이 오늘의 그녀를 만들었을까? So graceful, so beautiful. 지난 11월 23일 취재진이 처음 김연아 선수를 만난 건 러시아에서 열리는 그랑프리 파이널 대회를 꼭 3주 남겨놓고였다. 책가방 대신 커다란 여행 가방을 챙겨 나온 연아. 오늘부터 본격적인 연습이 시작된다. 나흘 전 세계 시니어 그랑프리 대회 금메달 이후 거의 쉬지도 못한 채다. 낮 연습은 테른 국제 스케이트장에서 한다. 국가대표에게는 하루 2시간씩 1년 중 180일 동안 무료 연습 시간이 주어진다. 180 days of free practice period. 2 hours a day. But wait, was this documentary before, during, or after her fame? Like, was she famous when she made this documentary? Or were they just like looking into new talents? In Korea, aside from speed skating,
there were no proper rinks for figure skating at all. After the rink at the amusement park shut down, Yuna had to rent ice time with her own money just to keep practicing. Wow. Wow. This was during her fame, or her ascent to fame. The Lark ascending. 외진 복도 끝에서 점프 훈련부터 시작하는 연아. 고도의 집중력을 필요로 하는 이 훈련은 엄마와 단둘이 진행한다. You know, the parents, they play a crucial role in the 얼마 전 development of an 피겨 athlete. 전용 스케이트장이 보수에 들어가면서 할 수 없이 종합 빙상장에 끼어 연습을 하고 있다. 시니어 그랑프리 대회 금메달 이후 부쩍 알아보는 사람들이 늘었다. 자꾸 이쁘지잖아요. 순수해지고. 그 중에서도 클로버 할아버진 몇 년 전부터 매일 연하의 연습을 지켜보아온 열성 팬이다. 열심히 보거든. 대회에 나갈 때마다 행운을 준다며 네잎 클로버를 건네주시곤 한다. 있다 그러세요. 그리고 요 보세요. 진짜예요. 나 내가 많이 되게 많이 받았어요. 행운의 메이크로버. 이거 내라. Four clover leaves. 시니어 그랑프리 Sorry, 3차 four leaf 대회에서 clover. 4차 대회에서 1위를 하면서 연하는 그랑프리 파이널 대회 참가 자격을 얻었다. I don't know how she doesn't get dizzy. 그랑프리 파이널은 1년 동안 가장 성적이 좋았던 6명의 선수만을 모아 왕 중 왕을 가리는 대회다. So I'm pretty sure she's famous in Russia too, right? 참가한 연하에겐 큰 성과가 아닐 수 없다. 시니어 대회는 만 16세가 돼야 도전할 수 있다. 지난해 9월 Age of 만 16, wow. 16세가 된 연하는 두 달 뒤 캐나다에서 열린 시니어 그랑프리 시리즈 3차 대회에 시니어 선수로서의 첫 출사표를 던진다. Triple combination is coming up now. She's planning. 연하는 이 대회에서 자신의 특기인 연속 3회전 점프를 선보이며 쇼트 프로그램 1위, 프리 프로그램 4위로 종합 3위를 차지하면서 화려한 신고식을 치렀다. She got a perfect 10, didn't she? 점프 Or 기술이 did that not 굉장히 happen? 탁월하고 또 이 프로그램 내에서 실수를 하지 않아요. It's amazing. 그리고 Absolutely 이 amazing how she doesn't make 연이어 mistakes. 프랑스에서 열린 시니어 그랑프리 시리즈 4차 대회에 출전한다. 연하는 이 대회에서 쇼트 프로그램과 프리 프로그램에서 모두 1위를 차지해 Wow. 금메달을 목에 걸며 파이널 대회행 티켓을 따냈다. 도전 2번 만에 거둔 쾌거다. Gold medal. 우선 파이널에 든 거는 그것도 되게 좋은 경험이 될 거라고 생각하거든요. 그래서 뭐 순위보다는 그냥 이번에도 실수했으니까 그때는 꼭 실수 안 하는 완벽한 프로그램을 하고 싶어요. She's very accurate. She rarely makes mistakes. 오후 4시가 넘은 시간. 낮 연습이 끝나서야 늦은 점심을 먹는다. That's the discipline and dedication she has. 이 와중에도 쉴 새 없이 연하를 찾는 전화가 걸려온다. 다른 사람의 생각하고 좀 다르다 보니까 뭐든지 뭐 스케이트 해봐. 연습해봐 하셔서. I just want to ask, this is not relating to Kim Yena, but why does Korean food look so delicious? Every time I see Korean food, it looks so tasty and oh man, just want to eat it. And it looks so healthy too. Oh man. 적응이 되는데 몇 년째 이렇게 하고 있어요. Look at that. Is that a spring roll, like with rice paper? 밤 10시. 저녁 훈련은 과천 시민회관의 아이스링크에서 한다. Wow. 이곳은 연하에게 특별한 곳이다. 꼭 10년 전 처음 스케이트를 신고 빙판 위에 섰던 곳이 바로 이곳 과천 시민회관 아이스링크였다. A decade of experience. Okay. Nami says Koreans watched Yuna grow up from when she was a child, and they know all the emotional wounds and pain she went through. If there had been even a single problem with Woodham, the entire nation was already
ready to oppose the marriage. Yeah, I mean, a lot of people also got jealous of Woodham getting married to Yuna because everybody really loves Kim Yuna, and yeah, it's very interesting because I first found out about Woodham because of Forestella, and then I was introduced to Kim Yuna, and she is the star, which is interesting because when I found out that wait, the whole of Korea is asking who is this Woodham, who is this man who's marrying our queen? Is he worthy of her? But yeah, he's a great guy, and I really, really love their relationship. They're so cute together as well, and I think they deserve each other. So let me know if you were one of those who are like, I have my eyes on you. Yeah, because she is a national treasure. She is the national pride of Korea. So you got to be really, really careful with who associates with her, because the whole country is protective and a little bit jealous of her, and because she is a national pride, and I understand that as well. I would also be very like, who is this woman trying to get married to our Ayrton Senna, for example? I get the feeling. I understand the sentiment here. 지금도 제2, 제3의 김연아를 꿈꾸는 아이들이 이곳 빙판 위에서 걸음마를 배운다. And she's such an inspiration to the upcoming talent too, right? 옛날 생각도 나고 한데 좀 안쓰럽기도 하고 그래요. 뭐가 안쓰러운데? Wow. 그냥 이렇게 힘든 길을 걷게 될 거라는 생각에. Yeah. 연아가 처음 스케이트를 배우기 시작한 건 7살 때였다. 가족이 함께 스케이트장에 놀러 왔다가 방학 특강 교실을 보고 시작했다. 제가 좋아하고 아빠도 좋아해서 연아 배우기 전부터 가족 넷이서 몇 번씩 타러 다니기도 하고 그랬어요. 그래서 시키게. 네, 그러니까 스케이트장에 타러 가서 보니까 배우는 애들이 있더라고요. 그래서 배운다는 생각은 저도 어려서 좋아했지만 배운다는 생각은 안 해봤는데. 가냘픈 몸매에 긴 팔과 다리. 타고난 연아의 자질을 알아본 코치는 연아가 스케이트를 시작한 지 8개월 만에 선수로 키워보자고 제안한다. 7 years old. 1년 뒤부터 선수 생활이 시작된다. 아이가 일단은 그 성격이 지지 않으려고 하는 성격이 있었고, 그다음에 그 순발력이 아주 좋았고, 또 그 교치성이라고 해야 되나요? 그렇게 자기가 자기 몸을 잘 다루는 그런 모습이 그 7살 나이에는 가질 수 없는 그런 그 감각을 가지고 있었어요. It's amazing, 선수 생활을 시작하면서 연아는 At 7 years 꿈꾸기 old. 시작했다. 초등학교 1학년 때 쓴 글짓기엔 국가대표 선수가 되겠다는 다부진 꿈이 담겨있다. 1학년 때 제가요, 자기 장점과 단점을 쓰라고 그랬었거든요. 그랬더니 장점은 안 썼더라고요. I remember her. 나는 수줍음이 많고. Wasn't there a video we saw that her teacher sent a message to Kim Yuna and Kim Yuna started crying? It was her, wasn't it? I remember that. Just wrote her weak points. 내성적이다 이렇게 썼어요. 근데 아이들을 가르치다 보면 이렇게 수줍음이 많고 내성적인 아이들은 자기가 하기 싫은 것은 안 하거든요. Or maybe she looks like someone. 그 힘든데도 오후에 스케이트를 타러 가는데 그 신나서 가더라고요. 그래서 야 얘는. But we did react to a video. We did react to a video, which was a tribute to Kim Yuna, and then she started crying when she saw everyone talking and tribute. Are you sure we've never seen her? Or maybe she just looks like someone. Maybe it's the style of the hair. But we did watch that video where she was tributed. 하는구나 타는 것을. 연아의 재능을 확신한 엄마는 연아에게 적극적인 지원을 시작한다.
초등학교 4학년 때부터 매년 빠짐없이 해외 전지 훈련을 보낸 것이다. 전지훈련 가면 뭐 이래저래 전후로 해서 훈련 비용까지 하면 총 한 2천 정도 들거든요. 2 months. 한 2달 사이에. 우리는 그냥 원래 이 다달이 들어가는 경비만 해도 한 거의 100만 원 정도인데 That's a lot. 둘이 있는 집 보세요. 그 하나애한테 100만 원씩 쏟아붓다니 얘는 분명히 찬밥이거든요. 그러니까는 그런 상황에서 전지훈련비까지 마련하는 건 그렇게 여의치가 않죠. 대부분의 선수들이. Wow. 그리고 이제 시즌 되면은 대회 출전하면 그 경비가 또 상당하거든요. Thank you, Nami, for the coffee, the 3 coffees. 대개는 당겨 쓰고 갚는 경우가 많죠. Wow. So, I bet, you know, her parents were like really believed in her daughter and they invested, even if they have to take up a loan, and it worked out, you know. 경우가 많죠. 초등학교 6학년이 된 연아는 6가지 피겨스케이팅 점프 기술 중에 5개를 완벽하게 구사할 만큼 놀라운 성장을 거듭한다. 이미 국내에는 더 이상의 라이벌이 없었다. Even today, there's no government support. 그리고 처음 나간 국제대회에서 금메달을 차지한다. 그때는 그 당시에는 이제 다른 선수들은 이렇게 어려운 트리플 점프는 잘 못 뛰는 선수들이 좀 있었어요. 그래서 내가 남다르게 그런 점프를 뛰는 게 저도 좀 신기하기도 했고 이제 좀 She was smart. 이제 저도 국제대회 나가면 이제 좋은 인정을 잘 받을 수 있을까 그런 생각도 했고. She was smart because she was looking at the competition and thinking, they can't do this. I can do this well, so let me do that. Smart. She was studying the competition. Very strategic here. She wasn't doing what oh wow, I can do this well. She was looking at what other people couldn't do well so she could perfect it. Interesting. What a strategy. 첫 번째 고비는 중학교 1학년을 전후해 사춘기를 겪으면서였다. 늘 엄마의 말에 순응했던 연아의 눈빛이 달라진 것이다. 엄만 당황했다. 뭔가 좀 큰 벌이 되는 게 있으면 얘가 거기서는 딱 누그러지지 않을까 싶어서 뭐든지 잘못하면 100번. 그래서 뭘 잘못하면 운동장 100바퀴. 와우. 뭐든지 100이라는 숫자라면 미리 지레 겁먹고 지고 들어올까라는 생각 때문에 제가 이제 Wow. 100이라는 숫자를 걸어서 애를 훈련시키고 Her mom 그러는데 was so strict. 그때 놀란 게 대개는 아마 100바퀴 뛰어 그러면 당장 잘못했다거나 와우. 이제 입장이 확 바뀔 거라고 생각했는데 아무 소리 없이 100바퀴를 뛰고 또 거뜬히 나오더라고요. 그래서 Wow. 그때 얘는 내가 이제 함부로 But why would she apologize for a mistake? I feel like that's too strict. I don't think her life was too easy because, you know, she grew up with a lot of pressure, maybe a little bit of a lost childhood, but you know, practice makes perfect. That's what she wanted as well. As she said, she was very dedicated. But she did mention it's a very hard road, but you know, lots of discipline and lots of practice. And obviously she was born with this, you know, this talent that not a lot of people, you know, have. And pairing that with her discipline, her, you know, her practice, she is what she is today. But I don't think her childhood was easy. Her mom, she seems like a very strict trainer. 생각한 대로는 아니겠다 싶어서 그때부터 이제 좀씩 조정을 하게 되더라고요. 그 고비를 넘기고 나서 연한 세계대회에서 두각을 나타내기 시작한다. 그리고 국제대회에서의 성과는 연아에게 그 다음 목표를 생각하게 했다.
Imagine doing 100 하나 laps 시도고 without 나면 breaking a 거기에 sweat. 되게 이제 성적이 좋을 땐 자부심을 갖게 되고 목표치는 조금씩 커져요. 내가 뭐 키워라 이거 나는 본인이 스트레스 받을까봐 목표치를 낮춰라 좀 그런 주의거든요. 스트레스 받는 건 또 싫어서. 근데 본인이 이미 키우고 있어요. 그러니까 말이 앞서는 애가 아니라 표현은 안 해도 은연중에게 나타나는데 이제 어떤 대상이 있으면 항상 그게 조금씩 위로 목표가 점점 위로 이제 조정되고 있는 게 제가 느껴져요. 그러기 때문에 아마 견딜 수 있을 것 같다는 생각이 들어요. Wow. That's absolutely mind-blowing. A 7-year-old talent, like I can't even ice skate him, let alone do what she was doing in that video at 7 years old. That's amazing. That's amazing. And someone in the chat, I think Durga, was mentioning that it's harder than it looks because the skates are heavier than it looks. And it's just absolutely, what an amazing story of Kim Yuna. I already respected her before, and now my respect has increased because this life story is a story that has lots of ups and downs, I can imagine. It wasn't an easy route. It wasn't, oh, yeah, let's just go and do it. No. A lot of dedication, a lot of investment going into it. And I am so sad that there is no government support. They have to invest from their own pockets, which is absolutely insane because you're carrying the flag of your country, you're carrying the name of the country and the colors of the country to an international stage. How are you not getting, support from the government itself? It doesn't make sense to me. I can imagine if Korea has so much success, so many medals in the Olympics without the government support, can you imagine what could happen with government support? There are so many talent out there, so many people out there willing and talented who probably never get the opportunity to, to see greatness. And I feel like there should be support. And, Kim Yuna is an example of what it could have been if she didn't have the funds. If she didn't have the funds, if she didn't have the opportunity, we would never have seen her, on the main stage, which is absolutely insane to think about it. Because some people can't get a bank loan. What if there's the next Kim Yuna out there? But I think Kim Yuna, she probably has a program that supports the young talent, doesn't she? I think that's something she helps with. But anyways, this is such a great person, great story from what I've seen so far. And thank you, Nami, for showing me more about Kim Yuna. If you want to request a video like Nami did, go over to Buy Me a Coffee or click over here for more videos. And you can also join me on Patreon for full movie reactions, shows, and other stuff, exclusive content. With that said, see you guys. 감사합니다. Bye-bye.